Hello, jirtu hordoftonni Kookeef Tube akkam jirtu bakka jirtanitti nageenya keenya isinii faaqa qabu jecha har'a OrganicChemistry boqonnaa 8ffaa reaction of carbonyl compound kan jedhu ka waliin eegallu ta'a. Boqonnaa 4ffaarraa eegallee boqonnaa 5ffaa 6ffaa 7ffaa hojjannee jirra. Boqonnaa 8ffaa 12 erga xumurree booda gara duubatti deebinee maybe boqonnaawwan 3 hafan hojjechuu ni dandeenya. Ammaaf garuu boqonnaa 8ffaarra geenyerra boqonnaa 8ffaan xiqqoo bal'aadha waan ta'eef paartii lamaan hojjenna akkuma boqonnaa 7ffaa jechuudha. So paartii jalqabaatiin introduction to the reaction of carbonyl compound kan jedhu ilaalla. Warroonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan chaanalicha keenya subscribe gochuudhaan hordoftoota 20 karoorfanneef ganna kana akka gumaacha gootan gamanumaan isin gaafachuu barbaada. Warroonni subscribe gootanii video keenya hordoftan immoo galata qabdu jechuun barbaada. Videocha like godha. Barattoonni video kana yoo arganni fayyadamu jettanii beekta yoo jiraate immoo isaaniif share gochuun akka isaanis fayyadaman taasisaa jenna. Kallattimaan gara video keenyatti seenna. So egaa carbonyl jechuun gabaabumatti compoundota carbon double bond qabanidha jechuudha. So carbon double bond is polarized bond because oxygen atom is slightly negative while carbon atom is slightly positive or electron deficient or electrophile. Look, amma carbon double bond gaafa jennu carbon kun electropositive dha, oxygen immoo electronegative dha. Electronegative ta'e jechuun immoo elektronota carbon irraa gara oxygen itti flow akka godhan taasisa waan ta'eef bondin kun maal ta'a? Polarized bondi ta'a jechuudha. Polar bondi ta'a jechuudha. Maaliif? Charge distribution difference or electronegative difference waan jiruuf jechuudha. Sababa kanaaf carboniin electrophile yookaan immoo atomii hir'ina elektiroonii yookaan qinna elektiroonii qabu gaafa ta'u, oxygeniin immoo nucleophile yookaan immoo excessive electron kan qaban keessatti ramadamaa jechuudha. Kanaaf carbonyl compound can be easily attacked by a nucleophile since they are the electron poor group. Generally amma carbonyl compound kun nucleophile dhaan salphumatti maal ta'a? Accessible. Maaliif elektiroonii hin qaba waan ta'eef elektiroonii kan qabu yookaan tujjaara elektiroonii kan jedhu nucleophile gaafa dhufu salphumatti nucleophilic addition adeemsisuudhaaf heeyyamamaadha, fedhii qabu jechuudha. Kanaaf carbonyl compound can be easily attacked by nucleophile gaafa jennu sababa oxygeniin elektiroonii carbonii kanarraa saamaa jiruufu carboniin kun garmalee electrophile yookaan rakkattuu elektiroonii ta'a. Kana jechuun nucleophile gaafa dhufu salphumatti attack ta'uudhaaf bilisa ta'a jechuudha. So as you see this is carbon double bond, the carbon double bond or pi bond are there. Carbon here is a partial positive, oxygen is a partial negative because the electron can rain from carbon to oxygen through the resonance effect. As a result of this carbon become what? Electrophile yookaan electron deficient carbonii ta'a jechuudha. Maaliif carbonii kanarra elektiroonii gara olii deemaa jiru gara oxygenii. Kanaaf carboniin plus ta'a, oxygeniin immoo minus charge qabata jechuudha. Now carbonyl gaafa jennu compoundonni carbonyl or carbon double bond qaban kun hedduudha. Isaan keessaa aldehyde, ketone, carboxylic acid, esters, amide acid, chloride, acetic anhydride kanneen jennu baay'een isaanii what called carbonyl compound dha. So this carbonyl compound can be easily accessible by nucleophile. Amma zeddin kun nucleophile dha. Lone pair qaba jechuudha. So now zeddin kun dhufee carbonii kana gaafa click godhu bondin kun ni caba. Maaliif carboniin bondii 4 caala uumuu sila hin dandeenyeef seera 8 yookaan octet rule guutuudhaaf this bond become open. During that time the oxygen become minus. Yes, oxygen maal ta'a? Minus ta'a. Oxygen minus ta'e suni carraa lama qaba. Tokkoffaa hydrogenii dabalachuudhaan OH ta'e alkoolii ta'e turu yookaan immoo gara gadii deebi'uudhaan ZD asitti attach ta'e kana remove gochuu jechuudha. So you have to remember the fate of oxygen here is two. One is abstracting protons so as to get alcohol or returning back to regenerate the double bond lost as a result of the incoming nucleophile jechuudha. So the carbonyl group of an aldehyde or ketone is attached to the group that is too strong base or to be eliminated under normal condition, so it cannot be replaced. It cannot be replaced by another group. Thus aldehyde and the ketone undergo nucleophilic addition reaction while carboxylic acid undergo acyl substitution reaction. Amma aldehyde fi ketone gaafa lamaan laalle salphumatti substitutionii adeemsisuun hin danda'amu. Maaliif? Poor nucleophile living group qabu waan ta'eef. Hydrogen is poor living group thrown to the carbon through inductive effect. Sababa kanaaf aldehyde fi ketoniin acyl addition reaction adeemsisu what call carboxylic acid fi derivative isa yoo ta'e garuu
asial substitution adeemsisuu ni danda'u jechuudha. Kanaaf chapterii kana keessatti ammoo ni ilaallu gabaabumatti compoundonni carbon double bond qaban reactionin isaan adeemsisan commonly maal fadha productin isaan nu kennan immoo maal fadha kan jedhu sirriitti ilaalla reactant and the product plus the mechanism of the reaction jechuudha. So reaction inni jalqaba egaa carbonyl addition elimination reaction with carbon nucleophile kan jennudha. Kana jechuun addition to carbonyl group is of reversible jenneerra, then added nucleophile may be eliminated and the carbonyl group reformed using the pair of oxygen. Argitani addition reaction to an aldehyde or ketone is reversible. Maalif gaafa nucleophile kun as dhufee carbonin kun bondiin isaa banamu oxygenin akkuma reefu dubbanne minus charge ta'a. Minus chargein kuni gara duubatti deebi'uudhaan Z kana ofirraa baasuudhaan isa kana ofitti deebisuu danda'a. Sababa kanaaf reactionichi reversible dha jechuudha. Now this oxygen can take hydrogen. Hydrogen asirraa hin fudhata. Gaafa fudhate OH ta'a jechuudha. Alkoolii ta'ee turuu barbaada yookaan akkuma reefu jenne gadi deebi'uudhaan double bond isaa deeffachuu Z asirratti attach ta'e immoo regenerate gochuu jechuudha. Amma gaafa kana laallu addition reaction ila gaafa kana laallu immoo elimination reaction ta'a. Kanaaf addition elimination gaafa jennu ishuma kanatu terminate kanatu yookaan addition yookaan immoo elimination reaction adeemsisuu danda'a jechuudha. If the nucleophile that add to the aldehyde or ketone that is electronegative like oxygen or nitrogen nucleophile, the tetrahedral addition product will be not be stable and the water will be eliminated from the addition product. Yeroo baay'ee Z din keenya kun heteroatom oxygen faa nitrogen faa yoo ta'e bishaan oxygen special yoo ta'e bishaan uumuudhaan akka gara alaa ba'u taasisa. Bishaan good living group sila ta'eef jechuudha. Yeroo sana the elimination product can be favor. Yes, elimination product itu uumama jechuudha. Haalaallu. Fakkeenyaaf Z nucleophile kun asitti attach ta'e isheen kun OH yoo taate, Z kun oxygen yookaan immoo nitrogen yoo ta'e, lompeerii kana fayyadamuudhaan gara keessatti deebi'uun bondiin kun akka cabu taasisuu ni danda'a. Maaliif oxygen irratti illee lompeeriitu jira waan ta'eef hydrogen tokko gaafa fudhatu bishaan ta'a. Bishaan immoo good living group sila ta'eef gaafa kun gad deebi'u asitti double bond uumama. Kun immoo cabee bishaan teeba. Kana jechuun elimination dha. Maaliif elimination reaction always the product is of carbon carbon double bond jenneerra waan ta'eef jechuudha. For example, pentanone, which is a ketone react with primary amine, therefore an imine can be formed. An imine mean carbon with nitrogen double bond. Yes, carbon with nitrogen double bond is known as imine jenneerra. We will see in the consecutive section. Ini lamaffaan cyanohydrin reaction ila cyanohydrin gaafa jennu when hydrogen cyanide to aldehyde or ketone jechuudha gabaabumatti. Yes, hydrogen cyanide aldehyde yookaan ketone irraa gaafa daballu reactionichi maal jedhama? Cyanohydrin reaction jedhama jechuudha. This reaction forms the product with one more carbon atom than the reactant and the cyanide ion attack the carbonyl carbon jedha. Amma cyanide jechuun carbon triple bond nitrogen having a lone pair with minus charge. Kanaaf isheen kun nucleophile dha. Nucleophile kun garana dhufa yeroo hunda carbon o double bond kun reef dubbanneerra electrophile dha sila ta'eefi ka'umsi keenya asii garana ta'a. Yeroo san bondin kun dibanama. Maaliif seera octetii guutuudhaaf waan biraammi. Yeroo san oxygenin kun dibanama. Oxygenin kun carraa lama qaba. Tokkoffaa hydrogenii fudhachuudhaan alkoolii uumuudha. Inni lammaffaa immoo gad deebi'uudhaan cyano groupii kana remove gochuudha. Garuu cyanohydrin product jechuun gabaabumatti carboniin tokko OH fi carbon triple bond nitrogenii gaafa qabaatte waan ta'eef bondi kana argachuudhaaf immoo dirqama oxygenin kun minus charging gad deebi'uu osoo hin taane hydrogenii fudhachuu qaba. So ufii alkoolii ta'a asitti carbon triple bond inni hafaa jechuudha. Such type of product is known as cyanohydrin product jedhama jechuudha. Cyanohydrin product mean the carbon having cyanide plus OH within the same carbon jechuudha. Because hydrogen cyanide is toxic gas, the best way to carry out this reaction is by adding HCl to mixture of an aldehyde or ketone and excess sodium cyanide. Excess sodium cyanide used in order to make sure that some of the cyanide ion is available to act as a nucleophile jedha. Ega reaction kun safe dha garuu toxicity hin jira. Sababa toxicity of cyanide hin jiruu fi hydrogen chloride yookaan immoo HCl daballa. HCl inni daballuuf faayidaan isaa inni guddaan in order to reduce the toxicity profile of cyanide ion jechuudha. So the toxicity of cyanide ion gadi buusuudhaaf hydrogen chloride as reaction kana irratti ni daballa jechuudha. Yeroo sana excess sodium sun maal ta'a akka nucleophile itti act gochuudhaan ketone yookaan immoo aldehyde keenya wajjin wal nyaachuudhaan dhumarratti cyanohydrin product akka uumamu taasisa jechuudha. Kanaaf reaction lammaffaa cyanohydrin kan jennudha. Inni jalqaba addition elimination reaction kan jennudha. Inni sadaffaan egaa Gregorander jechuun the reaction of carbonyl carbon with Gregorander agent jechuudha. Kana dura garuu acid catalyzed hydrolysis of cyanohydrin forms alpha hydroxy carboxylic acid jedha. Amma cyanohydrin product uumneerra. Cyanohydrin product kana further hydrolysis osoo goone in the presence of HCl.
again in the presence of heat. Kana jechuun ho'a jechuudha. Product nuti argannu alpha hydroxy carboxylic acid dha. Maal jechuudha? Ila asitti carboniin kun cyanide groupii qaba, OH qaba. Kanaaf cyanohydrine product jennaan. Amma cyanohydrine product kanatu hydrolysis ta'a jechuudha further. Further hydrolysis gaafa goonu product nuti dhumarra argannu alpha hydroxy carboxylic acid dha. Alpha hydroxy jechuun maal jechuudha? Kanarra kaatu carbonii kanarra kaatanii gaafa garana deemtan isheen kun alpha. Alpha irratti maaltu jira? OH tu jira. Alpha hydroxy jechuun ishee kana jechuudha. So alpha hydroxy isheen kun carboxylic acid dha waan ta'eef alpha hydroxy carboxylic acid ta'a jechuudha. Therefore under acidic media hydrolysis of cyanide ion result in alpha hydroxy carboxylic acid jettanii ibsuu ni dandeessu jechuudha. Isa kana inni biraa reaction with Grignard reagent jechuun magnesium bromide with alkyl halide jechuudha. Gabaabumatti maqaan kuni Grignard reagent jechuun maqaa scientistidha. Egaa Grignard jechuun scientistidha. Scientistiin kun maal jedhe when alkyl halide react with magnesium it produce alkyl halide with magnesium bromide. Now this reagent can easily react with aldehyde or ketone in order to produce alcohol. Gabaabumatti alkooliitu uumama. Garuu alkooliin asitti uumamu garagara. Maybe primary alkoolii ta'uu danda'a, secondary alkoolii ta'uu danda'a, tertiary alkoolii ta'uu danda'a. Still reactantiin keenya asii Grignard reagentidha. Asitti garuu structural change jira. Fakkeenyaaf formaldehyde yoo ta'e, aldehyde yoo ta'e fi ketone yoo ta'e alkooliin nuti uumnu garaagarummaa qaba. If it is formaldehyde which react with Grignard reagent, definitely primary alcohol is formed. If it is aldehyde in general, Grignard reagent react with aldehyde to produce secondary alcohol. If it is ketone react with Grignard reagent can produce tertiary alcohol. Kanaaf primary alcohol uumuudhaaf, secondary alcohol uumuudhaaf, akkasumas tertiary alcohol uumuudhaaf reactanti nuti fayyadamnu, electrophile nuti fayyadamnu baay'ee murteessaadha jechuudha. Formaldehyde yoo ta'e primary ta'a, aldehyde mataasaan secondary ta'a, ketone yoo ta'e immoo tertiary ta'a jechuudha. So based on the reactant we can produce different type of alcohol when carbonyl carbon of an aldehyde or ketone react with Grignard reagent jechuu dandeenya jechuudha. Inni afuraffaan the reaction with carbonyl compound with hydride ion jechuudha. Egaa carbon double bondiin hydride wajjin gaafa ol nyaatu. Ammas still carbonyl carboniin keenya aldehyde ta'uu danda'a, ketone ta'uu danda'a, acidii ta'uu danda'a, esterii ta'uu danda'a. Garuu inni nucleophileidha. Electrophileidha jechuudha. Electrophileidha. Now hydridein kun it can act as a nucleophile jechuudha. Nucleophile. Therefore the addition of hydride ion into an aldehyde or ketone forms an alkoxide ion. Subsequent protonation by acid produces an alcohol. Still product in Kenya alcohol jechuudha. Kanaaf the overall reaction adds two hydrogen to carbonyl group. Reduction reaction can be takes place. Kanaaf the reaction of carbonyl compound with hydride ion jechuun reduction reaction jechuudha gabaabumatti. The source of hydrogen here is what? Reducing agent jechuudha. Reducing agent. So this hydride reacts with carbonyl carbon of ketone or aldehyde to produce alcohol. Dhumni isaa alcoholidha. So aldehyde and ketone are generally reduced using sodium borohydride as the source of hydride ion jedha. Ammasitti garaagarummaan isaanii maa inni carbonyl carbononni aldehyde, carboxylic acid, ketone acid derivative kanneen jennuun kuni reducing agentin isaan fayyadaman garaagarummaa qaba. Fakkeenyaaf aldehyde fi ketone reduce gochuu barbaanne sodium borohydride fayyadamna. Sodium borohydride. Lithium carboxylic acid yoo ta'e immoo maybe lithium almonohydride fayyadamuu dandeenya. Yookaan immoo Lindlar catalyst fayyadamuu dandeenya. Esterii fi amide yoo ta'e. Kanaaf based on the reactant we can change different reducing agent as a source of hydride. Madda hydride dha jechuudha. Reducing agent jechuun the donor of what? Hydride ion jechuudha. Now aldehyde are reduced to primary alcohols and the ketone are reduced to secondary alcohol by using sodium borohydride in the presence of hydrodium ion. Fakkeenyaaf butanaliin kun aldehyde dha. Aldehyde kun gara primary alcoholitti geeddarama. Asitti pentanonidha, secondary alcoholidha. No, it is ketonidha. Ketoniin kun kallattimaan secondary alcoholii uumuuf nutti kenna jechuudha. Primary alcohol gaafa jennu OH kun carbonii jalqabarra jira jechuudha. Secondary alcohol gaafa jennu immoo OH kun carbonii lammaffaa kanarra jira jechuudha. Yoo dagattan isinuma yaadachiisu malee kana beektu. Kanaaf sodium borohydride kun akka maalitti act godha yeroo sana as a source of hydride ionidha jechuudha. As a source of hydride ion. Inni biraa because lithium almonohydride is more reactive than sodium borohydride is not safe or easy to use as a reducing agent. Argitanii amma the difficulty of lithium almonohydride inni kunis reducing agent dha garuu safest miti jechuudha. Environment barbaada jechuudha. Solvent filata jechuudha. Garuu sodium borohydride yoo ta'e it is safe. Bakkas hin filatu solvent irratti illee hagas maraa depending ta'u jechuudha.
fakkeenyaa fi since it reacts violently with aprotic solvent, lithium almonohydride must be used in dry and aprotic solvent. Solvent preference murteessaadha. Fakkeenyaaf lithium almonohydride as reducing agent kan fayyadamnu yoo ta'e dry condition fayyadamuu qabna. Akkasumas aprotic solvent fayyadamuu qabna. Polar protic keessatti hin dalagu jechuudha. Maaliif bobaa yookaan ibidda fa'aa uumuu danda'a waan ta'eef. Aprotic solvent jechuun solventoota polar ta'anii garuu hydride ion kanneen hin gadhiifne jechuudha. Protic solvent gaafa jennu immoo kanneen hydride ion gadhiisuu danda'anidha. Polaridha kunis garuu hydride ion gaafa dissolve warroota gadhiisuu danda'anidha. Therefore lithium almonohydride can need polar aprotic solvent in the dry condition. Otherwise it is dangerous, it is not safe, it is not easy to use. So rather than lithium almonohydride, we can use sodium borohydride for the reduction of aldehyde or ketone. The reaction of an ester with salts, wanting the acyl portion of the ester responds to the alkyl portion. Kana jechuun jechuudha እንግዲህ gaafa ester gara alkoolitti geeddarra garuu alkoolii lama uumna. Alkooliin tokko maybe it is the acyl functional group irraa yookaan acyl portion kanarraa kan dhufe ta'uu danda'a. Alkooliin inni biraa immoo maybe it can correspond to the alcohol the so called ester portion ta'uu danda'a jechuudha. Ester portion. So alkyl portion jechuun karaa kanaani, ester portion jechuun immoo karaa kanaa jechuudha. Fakkeenyaaf methyl propanoate kun esteridha. Lithium almonohydride gara primary alkoolitti geeddara 1 propanol and methanol. 1 propanol gaafa jennu asii kaana jechuudha. 1 2 3 jechuudha. San booda ishee kana OH gochuudha. Methanol gaafa jennu immoo CH3OH jechuudha. Kanaf we can produce 2 alcohol in case of ester reduction using lithium almonohydride jechuudha. Mechanism isaa maal fakkaata gaafa jennu akkuma argaa jirtan hydridein tokko dhuftee kaarbanii kana click gootee yeroo sana bondiin kun ni banama. Oxygenin kun minus ta'a akkuma argaa jirtan. Now oxygenin minus ta'e kun carraa lama qaba. Tokkoffaa gad deebi'uudhaan double bondii asii cabe kana deebifachuudha. Isa kana inni biraa immoo asumatti hydrogenii tokko fudhachuudha. Nuti uumuu barbaannu maa inni kan jedhu murteessaadha. Double bondiin akka turuun barbaannu garuu alkoolii uumuu barbaanna. Alkoolii uumuu sila barbaannuufu amma gabaabumatti ishee methanol jechuu kana uumuudhaaf bonni kun osoo gad deebi'e isheen kun asii cabde waan ta'eef nuuf salphaadha. Now this is aldehyde ni uumama. Aldehyde erga uumamee booda garuu methoxin kun ni jira. Methoxin jechuun CH3O- dha jechuudha. O- kanarraa hydrogen tokko asii osuutti kennine salphumatti maal arganna? Methanolii arganna jechuudha. Methanolii keenya argannee booda amma aldehyde kana immoo lithium almonohydride wajjin akka wal nyaatu taasifna. During that time intermediate kana uuman intermediate kun immoo hydrogen tokko osorraa fudhatame this another primary alcohol. Kanaf gaafa mechanism hojjennu reactant fi product keenya sirriitti erga keenye booda reactant as jirurraa product lamaan kana dhudaaf osoo akkam deemne kan jedhu deebisa. It is a mathematical proof by which how the product can be produced from the reactant jechuudha. Mechanism jechuudha. Akkamitti gaafi jedhu nuuf deebisa waan ta'eef akkitti ta'e suni mechanism jedhama. Mechanism isaa immoo akkuma argitan kana jechuudha. Inni biraa the reaction of carboxylic acid with lithium aluminum hydride forms single primary alcohol jedha. Amma esteri gaafa ta'e alkoolii lamatu uumame. Primary alcohol dha garuu primary alcohol inni sun lama ture esteri irratti. Gaafa acid ta'e immoo still lithium aluminum hydride fayyadamna. Alkoolii inni tumne garuu it is single alcohol ta'uu qaba. Alkooliin sun immoo primary alcohol ta'uu qaba. Fakkeenyaaf acetic acid lithium aluminum hydride in the presence of hydronium ion kan osoo fayyadamne ethanol arganna jechuudha. Benzoic acid irraa immoo benzyl alcohol arganna jechuudha. So this indicates carboxylic acid can produce single alcohol whereas ester can produce two different alcohol, but still the alcohol is primary alcohol in both cases in the presence of lithium almonohydride as a reducing agent. So acyl chloride like esters and the carboxylic acid undergo two successive addition of hydride ion when treated with lithium almonohydride. So acyl chloride kan jennu kanas two successive addition of lithium almonohydride adeemsisuudhaan dhumarratti alkoolii arganna. Amide also undergo two successive addition of hydride ion when they react with lithium almonohydride. The product is amine. Amide kana gara aminitti carraanitti jijjiirru jira jechuudha. That is also the addition of hydride ion in the presence of lithium almonohydride. Akkuma argitan now this one is benzamide. Carbon O double bond qaba. Now this carbon O double bond must be lost and changed into CH2 CN2 yes amine primary amine. Kanaf kana kan hojjeteenyu lithium almonohydride kana jechuudha. N-methyl acetamide in the presence of lithium almonohydride it can give methyl amine or secondary alcohol. Secondary alcohol. Kanaf primary amine gaafa ta'e primary amide gaafa ta'e
primary amine kenna, secondary amide gaafate immoo secondary amine kenna jechuudha. That is almost wal fakkaata jechuudha. Primary irraa primary, secondary irraa secondary uumna jechuudha. Inni itti aanu acetal and ketal formation kan jedhudha. Hemiacetal products formed when an alcohol added to the aldehyde jedha. Amma hemiacetal and ketal yookaan immoo ketal and acetal gaafa jennu maal jechuu keenya? Akkamitti forma goona gaafa jennu gabaabumatti acetaliin fi ketaliin kan uumaman gaafa aldehyde fi ketoniin alkoolii wajjin wal nyaatanidha. Yes, when aldehyde react with alcohol, the product is acetylene. When ketone react with what we call alcohol, the product is ketylene. Amma acetal gaafa jennu aldehyde dha, ketal gaafa jennu immoo ketoniin. Garuu akkamitti jidduu isaanii immoo maaltu jira kan jedhu alaala. Jidduu isaanii hemiitu jira. Hemi jechuun partially jechuudha. Partially maal jechuudha? When one alcohol add to an aldehyde jechuudha. When a single molecule of alcohol can add to an aldehyde, hemiacetally produce gold. When a single alcohol react with ketone immoo hemiketally produce gold. Sana booda hemiacetal yookaan immoo hemiketal erga uumne booda alkoolii kan biraatti daballa jechuudha. During that time, acetal product when alcohol is added to hemiacetal. Hemiacetal kanarratti alkoolii yoo dabal definitely acetal ta'a jechuudha. Alcohol is a poor nucleophile, so an acid catalyst is required for the reaction to take place at the reasonable rate jedha. Yeah, catalyst nu barbaachisa. Maaliif alcohol yeroo baay'ee poor nucleophile. In order to enhance nucleophilicity of the alcohol, we have to add some catalyst cell, HCl. So now this aldehyde, which acts as a electrophile, react with an alcohol in the presence of HCl. Amma HCl kun maaliif nu fayyade? Ishee kana nucleophilicity isii dabaluudhaaf. Inni kun silaayyuu electrophile dha waan ta'eef beekama. Isheen kun electrophilicity garmalee akka cimu HCl daballe. Now if the electrophilicity of alcohol enhanced, it can easily click this one, and the bond is open, and one hydrogen from acid can join here. Now OH, OR can be there. So hemiacetal, hemi jechuun partially. Kana jechuun carboniin tuni OH tokkoo fi OR tokko gaafa qabaattu jechuudha. Isuma kanarratti alkoolii daballa. Alkoolii gaafa daballu immoo isheen kun OH turte amma OR itti geeddaramte OH3. Now to become acetal jechuudha. Therefore acetal gaafa jennu the carbon bearing 2OR molecule which is formed by aldehyde react with 2 molecule of alcohol jechuu dandeenya. Ketal gaafa jennu immoo ketone react with H2 mole of alcohol in order to produce a carbon bearing 2OR group on the same carbon jechuudha. Here hemiacetal has a carbon atom bonded to one OH group and one OR. Ketone react with one equivalent of alcohol to form hemiketal. Ketone react with two equivalent of alcohol to form ketal. Kanaaf hemi jechuun partially jenneerra. Partially kan ta'eef alkoolii moolaarii tokkoo fi ketonii wal nyaatee fi alkoolii moolaarii tokkoo fi alkoolii moolaarii lamaa fi aldehyde wal nyaachifne immoo salphumatti keetaalii arganna jechuudha. Therefore ketone can be react with alcohol, hemiketal can react with alcohol again ketal. Kana jechuun ketone react with two molecule of alcohol in the presence of Lewis acid as a catalyst, we can generate ketaalii ta'a jechuudha. Kanaaf ketaaliin akkamitti uumama, hemiketaaliin akkamitti uumama gaafin jedhu yoo isin mudate karaa kanaan adda baasuu danda'u qabdu jechuudha. So asitti mekaanizimii isaadha kan inni nutti agarsiisaa jiru. Akkuma argaa jirtan kuni keetoonidha. Keetoon kaarbooniyal kaarbanii kuni asitti OH qaba. Lompeerii qaba. Lompeerii kana hidrojiinii tokko osoo fudhate now this carbon oxygen become plus. Maaliif elektiroonii henneen jira ergaa jedhu dabarsuudhaaf plus ta'a. Yeroo sana kaarbaniin kun garmalee elektiroofaayilii sila ta'uufu alkooliin kun immoo lompeerii gahaa waan qabuuf akka nikloofaayiliitti act ta'a jenneerra dhufee boondi kana gaafa rukutu boondiin kun durumaayyuu boondii afur meera tokko lama isheen kun lama afur boondiin kaarbaniin immoo afuri kana caalaa ta'uu hin danda'u gaafa nikloofaayiliin kun garana dhufu boondiin kun dirqama bifa kanaan banamuu qaba seera okteetii guutuudha. Now OH kun gaafa asitti attach ta'u lompeerii sila kenneefu maal ta'a? Plus ta'a. Plusii kana deeffachuu qaba. Maaliif oksijiniin elektiroonegeetiif elementii sila ta'eeti plus ta'ee turuun barbaadu. Maalaa goonure beeziidhaan hidroojinii kana irraa fudhannu. So beeziin kun dhufee hidroojinii kana gaafa fudhatu lompeeriin kun gara plusiin kun gara maalti geeddarama? Gara lompeeriitti. Now here is OR, here is OH. Here is H3, here is H3. Ka'umsi keenya keetooniidha waan ta'eef hemiketaalii argannaa jechuudha. Amma mekaanizimii isaa nutti ibsaa jira beek. So hemiketaaliin kuni further in equilibrium jiraachuudhaaf asitti resonaansii uumuu ni danda'a. Maaliif lompeeriin kun gara keessaa seenuudhaan asitti
OH kun afran qabu keessa hydrogen tokko fudhachuudhaan bishaan uumuuf yaalaa jira. Maaliif bishaan is good living group waan ta'eef citee akka ba'u waan barbaannuuf asitti bishaan uumeera. Garuu akkasumatti kutamee hin ba'u. Asii humni addaa wayii jiraachuu qaba. Humni sunis maayinni loompeeriin kun gara keessa gaafa seenu jidduu kana double bond waan uumamuuf kaarbaniin bond 4 caalaa sila uumneef OH kun bishaan ta'e maal ta'a ni ba'a jechuudha. So during that time asitti loompeerii lama gara keessatti waan galchineef plus ta'a. Here is double bond, here is H3, here is H3, here is H3, here is oxygen with plus. Kanaaf amma kaarbaniin kun garmalee ammas maal ta'a electrophile. So now alkoolii biraatti dabala. Alkoolii biraa garaa kanaan gaafa dabalu bondi kun ni caba, loompeeriin kun ni deebi'a. Kan argannaa jechuudha. Kan gadii kan. Isheen kun dhuftee gaafa asirratti attach taatu dirqama loompeerii kennee jirti waan ta'eef maal ta'a plus. Plus ta'a. Amma plasii kana balleessuudhaaf beeziin kun dhufee hidroojinii tokko osoo fudhate plasiin kun salphumatti bada. So salphatti bada jechuun immoo OR asis OR ta'a keetaalee argannaa jechuudha. Inni kun how ketal and the hemiketal can be formed. Mechanism isa nutti agarsiisaa jira. Mechanism gaafa hojjetan akkuma reefu isinitti hime ga'umsi kiyya maayinni ga'umsi kiyya immoo maayinni kan jedhu erga adda baaftan booda asii kaatanii garan deemuudhaafi maaltu nurraa eegamaa akkam gochuu qabna seerri okteetii immoo maal jedha seerri cabuun qabu sila ta'eef jechuudha. Akkas gootanii deemuu dandeessu. In acidic solution the acid protonate the oxygen of acetal jedha. Yeah, acidic solution jechuudha. In the presence of acid as a catalyst jechuudha. Acidin sun maal godha protonate godha oxygen atom. Akku protonate jechuun oxygen plus fidaa ture. This create a weak base that can expelled by other group and when the group is expelled water can attack the reactive intermediate and you are then on your way back to the ketone or aldehyde. Adeemsa isaan nutti himaa jira. Yaa weak base yoo ta'e salphumatti maal ta'a waterii of keessaa expel gochuu baasuudhaan gara duubatti deebi'uu dandeenya. Fakkeenyaaf akkuma argaa jirtan isheen kuni keetaalidha. OR waan qabduuf. Amma excess water yotti daballee dhumni isaa maal ta'a? Keetoonii ida'u alkoolii ta'a jechuudha. So back dhumarratti maal arganne? Keetoonii nuti asitti kaane sana deebisne argachuu dandeenya jechuudha adeemsa reactionii kanaatiin. Kanaaf bifa kanaan adeemachuudha inni itti aanu ester hydrolysis and the formation in acidic media kan jedhudha. Dura waa'ee ester hydrolysis osoo ilaalin dura estariin maayinni estariin akkamitti uumama kan jedhu ilaaluun gaarii. Amma ester jechuun simply it is a product of carboxylic acid plus alcohol. Alcohol plus carboxylic acid in the presence of sulfuric acid as a catalyst as esteri arganna. Adeemsi sun esterification jedhama yookaan immoo reactionichi esterification jedhama. Esterification dhaan esteri uumna esteri makana immoo hydrolysis gaafa goonu yookaan immoo esteri irratti bishaan gaafa daballu deebinee alcohol fi carboxylic acid arganna jechuudha. So ester are fairly stable in neutral aqueous media but are cleaved when heated with water in the presence of strong acid or base. In the presence of strong acid or base as a catalyst, ester can easily break down into carbon. Esterin gaafa caccabu. Akkamitti kan jedhu asitti protonation irra eegalla. Loompeerii kana fayyadamnee hidroojinii tokko hin fudhannaa oksijiniin yeroo sana plus ta'a. Oksijinii plus ta'e kana balleessuudhaaf dirqama bishaan asii gaafa dabalu bishaan nucleophile sila ta'eef ganana dhufa. Hundi kun ni caba. Loompeerii isaanii deeffata. But so plus kana balleessuudhaaf dubbannee hidroojinii lamaan keessa tokko beeziidhaan irraa fudhannaa. Beeziidhaan gaafa irraa fudhannu loompeerii isaanii deeffata jechuudha. So here is a lone pair, here is also lone pair, here is also lone pair, here is H3. Now loompeerii kana asitti oksijinii kanarra jiru fayyadamnee hydrogen tokko osoo fudhanne asitti maal arganna? HO asii lone pair plus H3 arganna jechuudha. Asitti OH jira. Inni kun osoo gaddeebi'e bondi kun dirqama bakka kanatti cabaa yeroo sana metanoolii arganna. Alkoolii keenya arganna jechuudha. Now the alcohol can be regenerated and this bond can be formed. Now this one is methanol. Yes, methanol jechuun ishee methanol asitti arganne irraa inni kun immoo dirqama asii bondin kun plasiin kun baduu qaba waan ta'eef hydrogen kana osoo beeziidhaan irraa fudhanne asitti alkoolii the so called carboxylic acid ta'a jechuudha. Now this is carboxylic acid, this one is alcohol. So alcohol ida'u carboxylic acid arganna jenne irraa istari gaafa hydrolysis goonu carboxylic acid fi alcohol arganna jechuudha. So ester hydrolysis is the reverse of esterification jechuu dandeenya. Sababa kanaaf amma xiyyi asitti fayyadamaa jiru yoo argitan reversible reaction akka ta'e nutti agarsiisaa jiru jechuudha. So the opposite of esterification is ester hydrolysis ta'a. So warraaf hagana yoo jenne nugaa wheating reaction kan jedhu irraa jalqabne
part 2dhaan ka walitti deebinu ta'a. Videoon keenya akkasinitti tolee abdiin qaba. Gaaffii yoo qabaattan comment section jalatti naa kaa'aa. Gaaffii worksheetti achirra hojjetaman laala. Video kana maaliifaan barbaanna afaan Oromoo hedduun hin galu warroonni jettan immoo Atam Academy kan subscriber 8,700 ol qabu kan video maaliif qofa of keessaa qabu barbaaduudhaan achirras video kana maaliifaan argachuu dandeessu. So warroonni afaan Oromoo qofa dhageenya jettan immoo paartii lammaffaatiin hamma ol arginutti channelicha subscribe video immoo like akkasumas share gochuun acha subscriber 20 argachuudhaaf itti deemnu akka qooda keessan baatan isin gaafachuun barbaada. Har'aaf hagana yoo jennu nugaa nagatti.